So say be dey nim come da. Amen. Amen. Adofo dwumadie warning time kokobo bre. Eye kokobo bre. Na ene me ne obeka fa ekasa fa kokobo warning. Kokobo. Nukure. Ede ne sima ye bo obi kokko. Die na ebe ma obi abo obi kokko. Ye kasa warning na obinfo bi say is to tell, inform, advise someone or people about danger, harm, or impending evil so they can avoid. Yes. Sa wo kasa kire obi. O kire obi mu, ade bi mu. O kan asem bi akire obi. Ana wo yi obi asutere afa amane bi oham bi a eba ho se bi obetimo twe ne ho afiri ho na wonya ohaw. Yes. Empempi nipa bone yonku nipa kokko. Kokobo ne bi ya futuo. Yes. Obi tu fumpo e kokobo no obo. Nukrem. Na ebire biya mu no otumfo nyankopon obo soro bo asase no. Osoma nipa bi mo mbebo asase no so nipa ete so kokko. Ebire biya. Ene generation biya. Nyame yi nipa bi omobo dawuro. Sa. Aka ne ukokro nketuo mu a. Sa wanyine beye bibia. Ne yi dawuboni. Na obo dawuro okronum. Nukrem. Say information centers aba. It's a radio station aba. Tis obi mpo ye program bia. Obo odeba kasafidi so be ya announcement. Ni na kakabo e mani party. Na de wiase aduri ye generation so nyame na masempakafo bi so edifo bi so asofo bi so e bo wiase kokko e fa amane bia e ba ho. Yes. Enu nti enemese kokobo. Na kokobo se fun ye kura no otofo na papers on my no bon say baby we the ready atwere sa kese ho no oyi di agorafo no betima dey asai say UCG fo si transformer no mo di danger dey abo ho ye nko ho. Yes. Would lake say the lake would lake say o dwale nso no me baby we dey ade kokwa dey asi ho kese ye mo kokko say entra. Yes o wie ya ba enu nti wiase we nyankopon nam na sam so bo wiase kokobata wro sam se e wiase ntie nukrem krinsofo ni ntie ye penkom se but wo bo adwaman papa Job chapter 34 or woni Job 34 verse 2 Job 34 verse 16 ensem bi wo ho na me fa mfiri masam na se me pa chokin kan on tefo Job huma no kasa bible ete ya duasa na ntemu ya mienu wo se ente nyansafo wo se nti wiase nyansafo a ye bo ye mbra se ye bewu ne ye wu achi ye ne ye bofo ko gina akodi nsem na obebusa ye nsem bi no Job se ne nyansafo muntie me nsem enu nti se wiase bi ye nyansafo na bi so ye de enkwasiafo but bible ni ekrisofo kasa onim si ye huru kristo ya sachere adwene ye de nyame penti wo free enyansafo muntie me nsem enye nyansani ni obi owie tech dabio nye nyansani ni obi obo masters nye nyansani ni obi oye parliamentarian nyansani ni obi a oti nyankopon asam na wadi ye adwuma na wonim ewurade hu nimde na wo animdifo na ye animdifo munya asoma me enu ntimi pacho nyame ne kristofo kasa o se ye nya asoma no pa verse number 16 verses number 16 anopa mi se onyame se mi mebo kokowo wo awutie me ne me amekase ne ye wiase kinka babu wose na se wo hunu wose nsem amekan kokobo hu nsem yi ma me bi bo ne ba kokko akwasi hweyi o wo hwe yi na baba wone nam no wonyem a e pacho wo ba kiri o ma me bi bo ne ba kokko akwasi wi jai no mo yes ana police fo chewa e de asem beba obo no kokko na ne ba ne ntia ne ma me ne jai e beduru ba bi mo nsa banka bagu ne nsa ne de ne safias na osu na sensema mekan ababa wo wiase obi de ya o ewiase we ye nyina ye beto ye befiri makọ aden na wukum obi na sofo bi nim kum nipa oboye nkokọ asofo bi nim hwia amanfo sika ebi nim ton vote 1 cedi edeje 1 million o say nyame say so wo hunu mu a tie me kokobon kanse na no pai na ya so ma me na ya so e ma otumfo nyankopon asem nyame masem yeso fa bane nche ni pada papa Proverbs chapter 8 verse 6 Proverbs chapter 8 verses number 6. Kasamedofo. Muntie. Wose nti ababa wa wutie mi akeka ma wure. Wura o. Tie o. Ababa wa di obi kunachi. Papa wa ye oba nwade na so fa nachi. Duru kwasi da wote aso dem. Menu ya ba woton wade
kalabule akwaji bibia se wade ase sesan na owu da ho a etwa ye Entimuntie o se ntie ntie na me beka ensem na de nyame nam ye nso ebeka nsem we mu da ho yes papa bro nim ketu ani na enen nsem we nyame de fa ye nso ba no eye nsem etene yeso ma wi ase ntie ase da me se ebire bia generation bia nyame wo nipa bia omo bo wi ase kokko nukrem me se na no pay se wo betie kokobon kan nsem yi na bra wote fie ye bia so le wan na wei wo hwehwe urade akira kwan a ebe boa wo Christopher yada yentimi nkanyam sam yentimi mompaye yentimi nyetren ya de ne difference ni Kristo ni de won kwa asore ntem tie ni ye pa o ye to bom baba nipa woni ka bo onipa kokko e wo wiase e ye nyankopon yes nyame ne di ka bo onipa kokko nyame bo onipa odi ka fen Adam no Genesis chapter 2 verse 7 and what didn't call you any true Papa Genesis chapter 2 verse number 15 nyame de kokobon kranse bi ma nipa odi kan na nipa so den and then you say to go e hospitals you say to go and me and saw them sister no kwa sorry or ye single ban or ye meko panyini but when you san ko yegu sister sachira o na wiase we ye ka se ko na wie ye wo se ache but owuo e fa nipa ko baako wonim da beduru so abrante awensa what you say when you ate wo sika na de to there will be a day ubegin the judgment seat onyankopon atemodwa anim obebu ho aten paposifo a mutiti kromo check cash unnecessarily na de o se police atale se soldier atale na de o ya judge na de o ya ohene wo ya assemblyman wo ya MC wo ya sofo wo ya wan de open na wo hwo di do ajapade on yeso mfa bani nche wiase da enu ntemese ne de e ye warning nam de ma ye nyina yes aba Genesis chapter 2 verse 15 one di ka bo nipa kokko me pacho Genesis chapter 2 verse number 16 kenka nyame asem o se na awrade nyankopon de woni pa bo edin tru otumfo nyankopon bo wiase wie no se wodo nipa nti wodi nipa kodua edin trum se ono ho no wo siesie no ayene fefefe ma me nyame do nyame mpesa wo be yira wo nukrem enu nti na oboni nyina chi woda so tiase akonya bi na odi adom wo emfiri wa ho femfiri school awakọ nyame mpangu enya busua bi ofrim da bi o eya adom bi nyame pese enya repentance ansan yewu de nyame do nipa no odi nipa kodua edi trom se wono no onwe ho na awrade nyankopon se onipa se ti o kokoboni ni o ana nyame se nipa trom enye ene nyame se ye mu adwoma so Christopher ede ye bo nyame se sa wo so besom na enom sa eburu na so ye nom nsa ye dey ebo esie me say wo hwe di wiase komaba wa ne ntade na social media ni pe wrowro ho na a Christopher like na ye se oba wo se pieto ene anda na Kristo ni abrante oba asore kene wa like nyame asem da won sa kire nwie yo me say won sa kire nwie asoma ene tie nyum nipa bo hwanyum a nipa bo sa nkrofo nyina eduru kwasara me de fie dom tete aisia de ahodo mo mi correction akese na nsan na me hwe Ghana fo bi mo so mo bo gospel musicians e ma bi o ma ja wade o mo buraduo no but they call themselves Christian singers o ma ja o mo yire nom sofo bi no ma ja o mo yire nom ma bi so ja o mo kunom nukrem sofo bi a wale makom ensa fantastic preaching but oda so ye sofo o ebra konfo bi mponya na yire malam bia ono otu Yesu mfa bone nche wiase o wiase we mesi asai de betimi apo nipa ama nipa nyansa the word of God nyankopon asem nyame asem na awrade nyankopon se onipa na nyame se nipa ene nyame so se mini aba woro ma wore no ababa won abrante na wuti na chi wa wunim so wo yere na nso so wo ha da ma wa yo adwen se wo chenefri na yire nzam wo no me o nukrem wase nyame se nipa troma nyina se troma nyina dibi na papa ni boni hu ni we na kokobo na toda enya dendende o da bi o troma nyina dibi na mmom sa adua we di enibi obi se ye dwamamo we bible ne ntwe na dwaman di atwere dwaman oka ndi nyame se nipa se ma ye nibi na papa ni boni hu ni nimdie dua ne de eni nyame se wo se bra Vincent wo be so me a enom nsa aye command wa sew nukrem but me say o Kristo ni eda bia ba okura woti wonya eda wonkwa wonsum nyame wosum yafunu ja eda no ko painting
yesu fa bɔne nkyɛ wiase da nti nyame bɔ nipa kɔkɔ no Genesis chapter 3 ebere nti nipa amfa nyame kɔkɔ bɔ na anyɛ dɛ nti nyame ka sɛ wo bu me mmara nsɛm sɛ wonti ma dɔme asase ne nyame di ka dɔme asase fi sɛ nipa bu nyame kɔkɔ bɔ so mesi anopa yi nyame kɔkɔ bɔ wo bu so ana ye preachi wiase kɔ na wie nyame bɔ owo atemu ho ɛno nti me patɔ na me ka wɔ ne Ntem TV no wa bɛ subscribe wo be hu asie ye preaching dodo pa amaye bi sɛ enipa nyina wie ye ɛyɛ asie ye ba to bi drum de asie de misiro obi tikam no dress ya no ne sa kata ni o kata o wan kata o ebire bi ba ɛhɔ ne do kwa kɔhyɛ na dwene mi nsɛm ho ɔbadwemba wuti fie no ade fie abɔso obuso panyini o bre awu na wapam ne yere na wabɛgye nana bɔso wobɛwu o dwena dwempa wo yɛ mfa nsom nyame yesu yɛ mo wiase kɔkɔ yesu mfa bɔne nkyɛ nipa da kɔkɔ ba ɛtɔ so mmienu Noah ne pɛn so ɔmo di bɔne papa na ewiase we bɔne kyɛn Noah na nyame yi Noah si hɔ Genesis chapter 3 verse 16 verse 13 and 14 owia no ba 2 Peter chapter 2 verse 5 anopa mi say mi bo wiase kɔkɔ maba wa mo hyɛ leggers mo hyɛ knickers mo brichie mo wisu amase mo toni na nso obeya njewa judgment day nyame be kyew mo hwensa bronsa mo nam nduro so na Ghana television abosom secret society asofo bim jo brotherhood sisterhood e pa to asofo no ka we se na nya wedding ring ni ntu musa no ka wo potie si usofo nsa so animo koyi me pa to wedding ring emusi e hwan nya wade asenso di o onya firi he ebi so se hihwo mu hwu mu no ma se so se gu so hwe bibi koso wiase asode e wo mu bompaye o sofo betima ye nsanche no obetima mix heaven sofo betima sayade then so heaven wonye dey on kobi me a me preach metima preach am obi asakira basma twemo brebo ya menye dey on kobi a hwe Apostle de Graft evangelist professor emeritus hwan e pato betima de title sahye chekakraka uru aso den geso okoto base wanye di nyame pa obehyew nkrem obetima tena ai ye betima yew area head district pastor hwan pastor yes caretaker e pato so wanye di nyankopon pa nduka Acts chapter 10 verse 34 Paul say no kurim afin mo se nyankopon hwini na o mai bia do suru nyame na wo ye de opɛ no onyame pese wo gye no enya asori ko onye no pese wo gye no obinfo be say going to church does not make one a Christian kurim o ko asori nke so ye Christoni wo bia ya adwunyam nipa it is like standing in a garage does not make you a car yes so ko gina ba bia pake car na nje so ye car see ye bokoko do was no betie papa Genesis chapter 6 verse 13-14 me pato Genesis 3 verses number 14 kasa na already nyago poka kire o wono say Genesis chapter 6 me so 6 Noah afi Noah so be ye tene senkani otoso nwotwe a wo bokoko Genesis chapter 6 verse 13-14 Genesis chapter 6 verses number 14 anopai me bo wiase kokko wiase ni se no bone enoma ye wiase normal kinka bible Genesis 6 verses number 13 kinka nyame asem nyame asem ba no wan chen se de nyame asem ba maami bi nchen trotro devil bi nchen sister bi o take passenger car mu nchen wakeka na mawore oni ne kunu ya aka dendende we nyinsen baako mienu miensa enne yegu odidi fufuo hwe ntintini hwe akokonam hwe fried rice gu so but wa boto akra makoma nan sister sasie suo na fa wonsa gu te ya konchene ma woni padua eso ntema ni pangas sister asa wo so ate wo se mesra me bo ne fache asa ni pa nyina ene onom mojaduro wo yin nsa gu o pesa o hyehye o pesa o bomma wa atade sister wonim de wo ye o ewurade ma wonti ase na no pay kiso mfa bo ne ncha da sada kinkai na onyago ka che no wa se na me ka che no wa se honam nyina wie ya bamani se honam nyina wie ya ben every say wona ne yede sha suma every say na ne den e se duabo politicians say bo ahemfo bo asofo bi mpo bo eki omamu gu nso da de ne duabo efi krobu aduru wa efi bu efrom duabo house wo ya akra be bo dua panyi bo dua pere we bo dua kokre bo dua yen kan wo yeso mfa boni nche ni pada wo se wonam nyina wie ya ben fi se ne den enne kristo ni timi kaso ka asem ko aso no magimi ana enne wo bo hu de meyew obi ni na sen kasa wo so tiata item asofo obo e kokko
obi na se nyedai enkasa me se be ma bi wone ne yiri ni nkomo one ne yiri ya aka okọ ano de na ko homa to obakora wonchia no so o eda wo keso fa bani njeri pada hami Erade mani panti ase o se honam nyina wie ya benfise ne din asasa so na hwe mrante yo abrante wo twa ponko wo dia boy wo twa mpese something me pa to condition nyame de mane bi na wo yo something generation ko enu ntimi pa to mpese ni yo yi na ma mi uzira mi zinkano onya ko tete na konfo motia ana abodamfo ne twa rasta ande abonsam ye wiase no sia Ghana for mrante tan a emu 3 twa mpese na adwe ni se we guy we a guy bibi ba koji ko guys egu ho matwa manfo egu ho Urade mfa na sem tremu no mo ni da ho na wo se wiase we enche na nipa twam kai wadamfo bia na ne wie school kai ba bia na wote krofrom matwa manhwe ewu me ka bra na me ko primary school na matwa ma bi wo pankro no jeje penso breman ana ekosi o maboku o mo matwa manfo pa o jeje kura ba ye ni so pa matwa man bebre wu na Muhammad Ali kura wu Muhammad Ali ni poncha ba ko chesumenti mienu wo wu obewu na school kwaye ne sa brante awko gym mpa ba aburu bi nkan na twama ya wabonsere bone fache na ju de gina gym center ho Yesu ba beto no nyama yi koji ko hem se na matwoma bi ho odin chen na jetli mu nyina na ho mu nyina Bruce Lee mu omunwe utwa taekwondo che ho abrante nyame mfa bone nchen no ma wonte ase ne fisa breko hwehwe nkwaje wura Jesus Christ na kira kwan se obi ko asore na wo wensa na nche se Christopher nyina wensa ho me pesa wo ti ase se obi ko asore no abaifo na nche se Christopher nyina abaifo se obi ko asore no bi o ye fiewura ne ne ye nya na nche se Christopher nyina na nya o ono na nisu ba anye yeso mfa bone ncha da sada kinka babu every say wona ne de sasa susuma na hye mese won ti nyankopɔ so obesi wiase ne di kan Genesis kinkan eni asase no 14 fa o we ya daka nti Noah mobo adaka Noah hyen because die ne atonwum bi pamhyɛn no Noah pamhyɛn no nansu yiri beba ready nansu yiri ma ogya na eba but nipa ko keje ti ase yenko hasore yensu nyame yemfa nipa dua ma Jesus Christ Quran chapter 3 verse 45 de bia nkremufo meka Quran chapter 3 45 omusi Jesus Christ eye Messiah na so obi ye Messiah define gogo the word Messiah the meaning ajenkwa obeje nkwa me pato wonsom no na de akire wajenkwa ebire bi ba meka Jesus Christ the greatest man ever live so de ni di agora hwe yo we ye kokobon kansem tinyamesi no wanyadaka no ai meto me dase ebire nti Second Peter 2 verse 5 die ndina no waye kokobo ni obokoko so hwede sikapa ni pedi hwe emrantie sisi ubie TV 2 million mema 40 million kan ho bra ede o person don okot enne bia se sentali hu bi TV so ye obi pada pani bru aye pede asa atale asi wode asere nim no kura doma ebi gina nsuo se woyi sika masika gale Ghana fo empayimfo mumye nsori o no man ese wo so awutie bia na de ukolo unkoji se eska ni bi bato onu fie wura yere twempana o sa abra we awutie mi bia the hand papa Second Peter 2:5 me pa cho Simon Patro